semua kelas 7. How are you today? I hope you still keep your health and you still be still to study at home ya. So welcome to the next chapter. Kita akan belajar chapter 2. So in this chapter we will learn about some topic. Kita akan belajar beberapa topik. Dan untuk video ini hanya beberapa yang akan bahas sama kalian. So let's check it out. Diperhatikan dengan baik-baik. And if you have any questions, ya, you can ask me in our chat. Okay, so let's study together ya. Okay, now we will learn about chapter 2. Kita akan belajar mulai dari bab kedua ya nak ya. So if you see from the title here, my name is Randi Nugraha. It means that we want to introduce ourselves ya. So the subtopic that we will learn in this chapter, that is about introducing oneself, bagaimana kamu memperkenalkan diri. And then we will learn about prepositions at, on, and in. And then we will learn about asking for and providing information about one's identity, bagaimana untuk menanyakan dan memberikan informasi tentang identitas seseorang. And then the next subtopic, that is about introducing oneself and other people, bagaimana kamu memperkenalkan orang lain ya, and other people ya. And then subjective and objective pronouns, kita juga akan belajar tentang kata ganti ya, kata ganti subjek dengan objek. And the last topic, that is about possessive adjectives and family relationships ya, family relationships. Oke, ini semua topik yang akan kita pelajari di chapter 2 nah. Tetapi dalam video ini ya, dalam video kali ini Mem akan jelaskan that is about introducing oneself, prepositions at, on, in, and then asking for and providing information about one's identity, and then introducing oneself and other people. Jadi itu subtopik yang akan kita pelajari in this video. So that is about 2 meetings ya, mungkin sekitar 2 pertemuan ini kamu boleh bolak-balik mendengarkan video penjelasan dari video yang ini ya nak ya, karena subtopiknya udah membagi di video ini. Okay, so let's start the topic today ya. Look at the text. So I have given you this text before. Actually sudah pernah memberikan teks ini ya. Introducing oneself, ada 2 teks di sini mewakili yang pria dan wanita. How you introduce yourself to other people. So let me read the text for you so that you can imitate the text ya. You can introducing yourself. So let me give you the example. Hello everybody, my name is Randi Graha and I'm from class 7B. You may call me Randi. I'm from Jakarta. I live at Jalan Nilam Raya number 24, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. I'm good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in the provincial level of students championship. Itu kamu tambahin nanti ya nak ya. And the second, good morning, my name is Ayu Wardani. Please call me Ayu and I'm from class 7D. I'm from Madura, East Java. I live on Jalan Barito, Kabunagung, Sumeneb, Madura. I love math and dancing. I'll be very glad if we can study together someday. Okay, after reading the text, I ask you to answer these 5 questions. Meminta kalian bisa nanti menjawab 5 pertanyaan ini. Boleh dipindahkan ke buku latihannya ya nak. Ini adalah pertanyaan yang berhubungan tentang teks yang sudah membacakan tadi ya. Oke, semoga semuanya sudah mencatatkan tentang prepositions yang sudah share ya. Nah, berikut akan menjelaskan sedikit about preposition at, on, dengan in dalam introducing oneself, ketika kamu perkenalkan diri dan mau mengucapkan alamatmu. So I see that you put at, on dengan in dalam mengucapkan alamat. So actually that's true, semuanya itu benar. Namun ada perbedaannya nak. Perhatikan contoh kalimat yang ada berikut ya. Yang pertama lihat precisely. I live at Jalan Adamalik Complex 38, number 38 and 1, Ambacang Angang Pasaman. Nah ini benar ya. Yang kedua juga I live on Jalan Barito, Kebunagung, Sumeneb, Madura. Yang ketiga I live in West Manokwari, West Papua. Ini semuanya benar nak. Namun ada perbedaannya penggunaan at, on dengan in. So the words at, on, and in are prepositions of place. Adalah
penggunaan kata depan menyatakan tempat ya. So perhatikan tabel berikut. Di sana ada kata at, itu very specific. Jadi sangat spesifik mengucapkan alamatnya. So a complete address with a number or a specific location. Mengucapkan alamatnya dengan lengkap nak, dengan ada nomor ataupun lokasinya benar-benar spesifik, benar-benar khusus. Dengan ada nomor rumahnya. So you may put at. Contohnya di number 1 itu ya. I live at Jalan Adamalik Complex 38 number 381 Ambacang Angang Pasaman. Itu there is the number of the house ya, specific address. Kemudian the use of on, penggunaan on, that is more specific, a longer area. Dia merupakan daerahnya lebih luas. Lihat itu, I live on Jalan Barito. Jalan Barito itu karena panjang ya, luas ya, langsung dibuatnya Kebun Agung, Sumenep, Madura. Jadi dia streets or avenues without numbers. Without numbers artinya tanpa nomor ya, tanpa nomor. Jadi bisa mengucapkan dekat mungkin rumahnya tepi sungai atau beach ya, pantai, tapi without numbers. That is the use of on. And then in a larger area, di daerah yang lebih luas ya. Contohnya neighborhood, city, province of country. Makanya di situ contohnya I live in West Manokwari, West Papua, Papua Barat. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya benar semua penggunaannya itu bisa preposition not place, tetapi perbedaannya tadi adalah at dia dengan complete address, kemudian on dia nama jalannya, kemudian in dia daerahnya lebih luas. That's the explanation of the using of prepositions at, on, in, as preposition not place ya. Okay, the next topic that is about asking for and providing information about one's identity. So I have prepared you a dialogue here, 2 dialogues ya. So you have to practice this. You have to practice this at home ya, dengan siapapun boleh di rumah atau kamu sendiri pun membacanya boleh di rumah, enak ya. So I'll read it for you to give the example to practice the dialogue ya. Good morning, Mr. Ronnie. Morning, Randy. How are you? Fine, thanks. How about you, sir? I'm fine too, thanks. By the way, who is the girl with you? Good morning, Mr. Ronnie. I'm Nara from class 7B. Are you new here? No, sir. In fact, I always see you working at the garden, but I never greet you, sir. Sorry. Never mind. Well, we have to go to our classes now. Bye, sir. Have a nice day. So this dialogue practice about how you ask for and provide information about one's identity ya. Kemudian take a look for dialogue 2. Jackie and Kinar are queuing. Queuing itu artinya antri ya nak. Jackie and Kinar are queuing at the food stall after school. They are chatting while waiting for their orders. Mereka sedang berbicara-bicara ya ketika menunggu pesanan mereka. Let's start the conversation ya. Hi, I'm Jackie. May I know your name please? Hi Jackie, I'm Kinar. What's your order? Gado-gado. You? Me too. By the way, where do you study? In SMP Negeri 60. And you? I study at MTS Negeri 2. I see. Well, I've got my order. Nice to talk with you, Jackie. Me too, Kinar. So from the dialogues, there are expressions to ask for and provide information about one's identity. So take a look for the table below. Perhatikan tabelnya. The first table is asking for information about one's identity, and the second table is providing information about one's identity. Jadi yang pertama itu untuk menanyakan informasi tentang identitas seseorang, dan yang kedua kamu menyediakan atau menjawabnya bagaimana. So contohnya ya, where do you study? So you ask for information ya about one's identity, right? So the information you give is I study at, di mana kamu belajar kamu tuliskan. And then who is the girl in white? Siapa perempuan yang pakai baju putih? Asking for information itu ya. And then providing the information, she is my next door neighbor. Contohnya, dia adalah tetangga di sebelah rumah saya, begitu. Kemudian contoh yang lain, where do you come from? I come from Palu. So asking for information and then providing information in this table must be fixed to the information from the right and the information from the left side ya.
Okay, take a look next for you have to work in groups of 3 or 4 students and then introduce yourself and spell your names in turns. You may use the following paragraphs. Oke, ini adalah contoh satu paragraf bagaimana kamu mau memperkenalkan dirimu dan mengeja namamu secara bergiliran seharusnya kalau kita ketemu di kelas ya. But that's okay, you may practice this at home ya. How you can introduce yourself to your friends or whoever are in besides you ya. Oke, ini contohnya. Lihat, ada contoh jawaban di bawahnya ya nak ya. Hello, my name is Bangun. So Bangun itu kamu spell B-A-N-G-U-N. Itu contohnya ya. And then I am 13 years old and from Banjarbaru, South Kalimantan. I am a student of SMP Negeri 1. I live at Jalan Proklamasi for number 59. Itu contohnya ya nak ya. Kamu bisa isi ini sesuai dengan datamu sendiri. Oke? Now take a look for the next one. Introducing oneself and other people. Bagaimana kamu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Ya, contoh kamu punya teman dan temanmu itu kamu ingin kenalkan dengan temanmu yang satu lagi yang belum kenal dengan temanmu itu. Nah, gitu kira-kira ya. So take a look for the dialogue here. I prepare you two dialogues. Randi, dialogue 1 ya. Randi and Femi meet on their way to the schoolyard to attend a flag ceremony. Jadi Randi dan Femi katanya ketemu di jalan ya, menuju ke halaman sekolah untuk menghadiri upacara bendera. Kemudian Randi nyapa tuh. Hello, my name is Randi. May I know your name please? Hi Randi, I'm Femi. Nice to meet you Femi. Nice to meet you too Randi. And then dialogue 2. Randi and Ilyas are on the way to the classroom after the first break. They meet Femi. Randi introduce Ilyas to her. Jadi di sini Randi dan si Ilyas ketika mau jalan ke kelas ya, setelah istirahat pertama mereka ketemu sama Femi. Nah, kemudian si Randi memperkenalkan si Ilyas tadi ke si Femi karena si Ilyas dengan si Feminya belum kenal gitu ya. So Randi may greet, hi Femi, we meet again. Hi Randi. Femi, please meet my classmate Ilyas. Ilyas, this is Femi. I met her this morning. Jadi di sini si Randi ucapkan Femi, ini teman sekelas aku si Ilyas. Kemudian dia bilang Ilyas, ini Femi, aku ketemu atau jumpa sama dia tadi pagi. Jadi mereka berkenalan di situ antara Ilyas and Femi. So the expressions to introduce oneself and other people, you may say the Randi's expressions. Femi, please meet my classmate Ilyas. Ilyas, this is Femi. I met her this morning. Nah, itu contohnya ya nak ya. Okay, that's for the topic. Thank you